Okay. Hi everyone, thank you so much for joining. Good morning, good afternoon, anywhere all the above, depending on what time zone you're in. I would like to start this conference off by acknowledging that I'm joining from Bibilem Wajak Nunga Nation, and I would like to pay my respects to their elders, past, present, and emerging. I would also like to acknowledge that this land that I am on has many stories of great Indigenous fighters who have protected and still are protecting their country, people, and language. I would love, as I said before, I would love to know what cities you're joining from, so feel free to use the chat option and say hello and say the names of the cities you're in. So a quick introduction about myself. My name is Linda Iriza, and I have the honor of being your English co-host for today. I will also be joined by Ibrahim Intwari, who will be co-hosting in Kinyarwanda. Additionally, I'm also part of the Mashirika series team. Our team is made up of young Rwandans who are living here in Perth, Western Australia, and other people in the team. There's Christelle, Paul, Sonia, and Leila, who are joined in person because the restrictions in Perth are not as strong or as bad, so people are able to join and actually watch this together. Quickly, the work that we do as a Mashirika series is that we curate experiences such as this virtual conference we are all in right now, and we do this in the hopes of nurturing a culture of collective learning. So as we're sitting in this room right now, I would really love for all of us to use it as almost like an interactive classroom. So feel free to ask questions and chat away. I would like to now also invite Ibrahim Intwari to do his introduction. Thank you. Murakoze, amazina yanjye nitwa Intwari Christian, nkaba ndi umwe mu basangiza b'amagambo n'umunsi. Intwari Christian mu rubyiruko, nkaba nyobora umuryango utegamiye kuri leta witwa Our Past Initiative. Our Past Initiative ni umuryango w'urubyiruko umaze imyaka 10, ukaba ahanini ugamije gufasha abantu bavutse ubwo mu rubyiruko, abantu bavutse nyuma ya Genocide cyangwa bari bato mu gihe cya Genocide, kwiga amateka ndetse no kwigisha no gukangurira kwigisha abandi yaba ari mu Rwanda ndetse n'abari hanze, mu gikorwa dukora cyitwa Our Past cyo kwibuka cyangwa se mu Kinyarwanda ejo hacu hashize. Ndetse binyuze muri icyo gikorwa tukaba dukangurira ababyeyi kwigisha abana ndetse no kubabwiza ukuri ku mateka yaranze igihugu cyacu, ndetse kandi tukaba tunyura muri icyo gikorwa tugakurikirana cyangwa se tugafatanya n'abacitse ku icumu rya Genocide mu kwiyubaka mu bikorwa bigiye bitandukanye, harimo nko kubafasha mu kuvugurura amazu yaba atari muri atameze neza muri gahunda zo kubagezaho liberation journey. So in the spirit of Kwibohora 27, today's conversation will look at how healing and liberation is essential to our well-being. And as Christian mentioned, healing and liberation in this discussion is looking at both the personal and collective act. So this will be discussed by sharing lessons from both the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda and the liberation journey itself. So we'll kick off our first segment, which is around healing, and really this segment is going to be around, we're going to invite two of our speakers, Laure, Iyaga, and Ibrahim Intwari. So we'll invite them to speak about how the mental health impact our country's history has had on Rwandans throughout various generations. Additionally, speakers will be asked to share the different ways that's currently helping young Rwandans better their mental health well-being. So I would love to invite Iyaga. So Iyaga is the founder of Sana Initiative, and we would love for you to kick off the conversation by answering this very wordy question, which I'm going to read now, which is, so when you look at the history of our country, specifically experiences Rwandans had during the years of 1959, 1963, and all the way to the 1994 genocide against the Tutsi. So
be it the loss of family, living through such atrocities, to the stories we hold but also don't share. Additionally, with the liberation struggle, a lot of young people lost their lives, and a lot of other young people committed themselves to struggle and much more. So from all of that history, one of the many traumas we continue to face and carry as a result of these experiences is intergenerational trauma. So as a community, how do we acknowledge and create language around this? Lastly, how do we collectively heal, or how do we actually start this journey? Thank you, Iyaga. Thank you, Eliza. It's such an honor to be part of this important conversation and to be able to learn with you all. Many thanks as well to Mashirika series and the Rwandan Embassy for creating this platform for all of us to learn together. Like you said, it's such a complex question, and it is indeed true that the Tutsis over time had to go through a lot from the 1950s, 1963, 73, 90s, and during the 1994 genocide against the Tutsi, which took over 1 million innocent lives. And when we talk about all these things, that there are a couple of things that I would like to shed a light on that the Tutsis faced during almost 40 years at the time, and also that contributes to, the intergenerational trauma, the traumas faced, that they go through, the intergenerational trauma, and of course we'll also tackle the healing journey. And some of those things are fear, lack of trust, a sense of rejection, a sense of abandonment, and abuse. And when we talk about abuse, it comes in different forms. There's verbal abuse, where they were being called all sorts of names, being diminished to nothing, to animals, to cockroaches, to snakes. We talk about emotional abuse, where they were being harassed on a daily basis, being reminded that their lives did not matter, that their lives were in danger, that one day they'll be killed. We also talk about physical abuse that they had to go through, being attacked on the street and beaten up, being imprisoned, being tortured in all sorts of ways, and all that leading to the 1994 Calvary. And there are some wounds, and these are some wounds and emotional conditioning and the traumas that were lived by our grandfathers, by our parents, by ourselves, and that are now being passed on to our children, to the next generation. And when we talk about, I'll give you an example, for instance, when we talk about things like conditioning, you will notice things that really make you wonder what happened to us from generation to generation. And when you also look into our language, I'm glad you also mentioned how do we create a language around healing. But when you look into our language, the way we express ourselves is so telling. And I'll give you an example. When you ask someone where they're going, for example, the answer will vary between sinza hongiye haruguraha and ndaje. See what I mean? And you notice that it is an answer. It is not an answer. When someone tells you, when you ask somebody, where are you going, and they tell you, I'm coming back, they're not answering you, right? But in reality, in another way, they're also answering you. And we can argue that it is a way of creating boundaries, but we can also relate it to the sense of fear, of telling, the fear of saying what is really happening, and that fear has been engraved in us for generation to generation for a very long time. And danger, fear, and pain became a state of mind for the longest time, to a point where Rwandans had to live in an extremely vigilant way. Our social fabric got torn apart in many ways. Our sense of
umuryango nyarwanda got wounded to the extreme. But the good thing is that our sense of resilience has always prevailed, and we have understood what it means to be resilient, to sacrifice, to give ourselves, to do what we can, the best we can, to stand for ourselves and for our rights. And when it comes to things like sacrifice, just a little bit to take you back to the journey of liberation. And I'm sure other speakers are going to talk about liberation in a better way. But look at, for example, some parents who had to tell their sons and daughters, go on the front. We want to be able to go back to our country. Imagine what it meant to that parent, knowing very well that they might never see their children again, and eventually many of them never came back home. But we're so grateful that they gave us a home to come back to through their sacrifice, and may they continue to rest in peace. Now, I wanted to briefly talk about that, what I just said above, for all of us to understand that the trauma, the intergenerational trauma, the conditioning that affects our mental health, where it all comes from, all of it was lived, or rather is still lived, and some of it, as we go, it gets passed on to the next generation, because our kids see what we do. Like they say, monkey see, monkey do. They learn from our pain. They learn from again, you cannot give what you don't have. What you have, people will partake on the overflow of it. And now, when it comes to the question of how do we acknowledge and create a language around healing, around collective healing, there's a saying in Kinyarwanda that says, if you want to heal from something, you go see a doctor, you talk about it, you find ways. And a couple of things that we can do to acknowledge and to create a language around this is to first destigmatize mental health. And how do we do that? One is by educating ourselves on what mental health is and what it is not. Two, it's to understand that we are all prone to having mental health issues. But it doesn't mean that anybody or everyone that has a mental health issue is necessarily mentally ill. Trying to understand the differences. Three is to learn to hold the space for each other. And four is to be able to normalize seeking help. The other thing that we need to do is to learn to be able to openly verbalize certain things, to ask questions, and to proactively find the right solutions. And Rwandans have proven time and time again that with our resilience, we always have a way of coming up with the right way for us, that works for us. And it is, sometimes I feel like it's, people think, and I have the same sentiment sometimes, that it sounds unfair to be able to ask someone who's gone through all that to face their traumas, to heal for themselves, but also to do it for the next generation. And in the words of His Excellency, the President, Kagame, this is something I saw in an interview when he was asked about unity, reconciliation, and forgiveness, and the journey towards making all that happen. He says, it is unfair, it is demanding, but the survivors were the only ones with something to give. And it truly sounds unfair, but it is the only way that we get to rebuild. And by rebuilding, we also need to go through that healing journey. And unfortunately, it's on us, and not just the survivors, but the entire Rwandan people to do all this. And if you want the next generation to be healthier,
the healing starts from us. Which brings me to the point of collective healing, what it means, and for us to be able to heal collectively and to achieve it in such a way that functions for us. There are a couple of things that we also need to look into and we need to think about. And one, we need to create new tools that work for us as Rwandans and as a Rwandan people. Tools that are contextualized, taking into consideration our language and all the nuances. And if you noticed, as I was giving you all these examples above, I used some sayings in our Rwanda that really portrays how language and its nuances is a very important factor. And these tools that we need to create are tools that can be used by the community, that the community can learn to use on their own with the help of a few facilitators. Number two is we need to face and embrace our wounds. And most importantly, we need to empathize with each other on this healing journey. Empathy is very important. Being able to embrace that we are wounded. We have a wounded social fabric, and the best way we get to rebuild it is to empathize, is to face it, and to allow ourselves to be on that healing journey. And number three is we need to allow ourselves to remember. We need to allow ourselves to be, because that's the only way we get to become. Keeping in mind that remembering is a duty, but healing is a journey. I think that would be it in terms of like all the three part of the question that you asked me. Unless there are other questions, I think that would be it. Thank you, Idiza. arakoze cyane rero Iyaga ku kiganiro cyiza tugejejeho, aho yatuganirije dusubiye inyuma ku mateka, uburyo cy'ihohoterwa ryagiye rikorwamo mu buryo butandukanye, tukagera kuri Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994, ndetse no ku rugamba rwo kubohora igihugu rwatwaye ubuzima bw'abatari bakeya, cyane cyane mu rubyiruko rwatangije urwo rugamba. Ndetse ubutwari bwatumye no munsi dufite igihugu twita mu rugo, igihugu dufite nk'ishusho nyine yacu. Ariko cyane cyane ahanini yavuze ku buryo ki twakirana ibikomere, uburyo ki dushobora kubanza kwemera kuganira kuri ibyo bikomere dufite, kugira ngo inzira noneho yo gukira yaba ari umuntu ku giti cye ndetse n'ubuzima bw'igihugu muri rusanzwe ndetse n'abagituye kugira ngo bugerweho. Ndetse yavuze ikintu cyiza gisobanura ko hari uburyo bubiri tubonamo ibintu ariko abantu batabasha gutandukanya, aho yavuze kuba umuntu yagira ibibazo ku buzima bwo mu mutwe ndetse no kugira uburwayi bwo mu mutwe, cyane cyane abantu bakunda kwitiranya, bigatuma ahanini twagukira bya bikomere cyangwa uburyo twakwemera no kwakira ibyo bikomere bigorana. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza tugejejeho. Linda yadufasha kwakira umutumirwa wacu wa kabiri. Thank you so much. I think you shared so many beautiful points. And before we invite our second speaker, I wanted to maybe ask Iyaga if you could share any of the resources that are available currently in Rwanda that can help anyone seeking to get some extra support or ways they can discuss their mental health. And I'll also share for those who are based in Australia and New Zealand in the chat box where they could also seek help. Thank you. Yes, there are many platforms. For example, at every centre de santé that you can go to, you will find a social worker or a clinical psychologist that can help you. At every district, the same thing. There are centers like Centre Itizere
in Teta Neuropsychiatric Center, and there are other private practices like Solid Mind, Lighthouse. We do provide those services at Sana as well, and there is a line that I'm going to put the hotline in the chat box that is provided by RBC when it comes to finding support when it comes to trauma and PTSD and other mental health issues. So I'm going to drop it in the chat box as well. Yes. Thank you. Thank you so much. Yeah, I think those hotlines are really, really important. After you drop yours, I'll also drop the Australia and New Zealand wide. And also for anyone who's joined in from other places that's outside of Rwanda or Australia and New Zealand, feel free to use the chat box to also send in information around where people can get support. And also, any other like affirmations or support for Iyaga as well and what she's shared with us, feel free to use the chat for that. I would like to now invite our second speaker, who is an incredible photographer, filmmaker, and all-round creative, Intwari. So I would like to invite you to also quickly please introduce who you are and answer the following question as well. So from your experience visiting Rwanda and or interacting with the Rwandan community in Australia, specifically Sydney, because that's where you're based, what role would you say art plays in bettering one's mental health? And can you share any specific examples? Thank you. Thank you so much, Linda. Can you see me is a question? Yes. All right, perfect. All right. Thank you so much, Linda, for the invitation. I'd love to acknowledge the land I'm currently living on and was born on, the Gadago land. And I would like to say thank you, Laure, for your amazing presentation and your wonderful quotes. I've learned a lot from that too as well. And thank you, Linda, for the opportunity for speaking today. And I'd like to reintroduce myself. My name is Ibrahim Intwari. I was born here in Sydney, Australia, but also grew up in Rwanda. And I spent most of my life in Rwanda. Then I spent here, so I grew up mostly in Rwanda. And my question, if you could repeat your question, please. I kind of forgot the question. Yes, I'll repeat it. So from your experience visiting Rwanda and or interacting with the Rwandan community in Australia, what role would you say art plays in bettering one's mental health? And if you could share specific examples. Thanks. All right, it's wonderful. Okay, I would love to start with how I got introduced to also learning more about the Tutsi genocide that happened in 1994, and it was through mostly art. And there were a lot of platforms where they would create spaces for people to learn and also share their stories. But mostly, from a young age, I would say one of the first places where I learned more about it was through music. And if you look back to also during the morning period during April, where a lot of artists would create songs, and also those are the ways they would heal through their stories and also share their stories and stories of survivors. And that was one of the ways where I would also learn about the history and about the people's stories. So, but also in schools, how they introduce the topic, and also they share a lot about the history where we can learn about it. But there's also many ways for people to learn about things, and people learn differently. So I would love to also acknowledge that one of the places where I felt where I was really welcomed and shared, where a lot of people shared their stories, and where I learned so much was during one of our past events. And there you would find a lot of youth who are there and also are opening up to learning more about it. So art has its way of, and art in different ways, either it being music, either it being dance, poetry, either it being painting. Art has its way to translate your emotions, and a lot of people do translate their emotions and how they're feeling in different ways. And you could see through music, I would say at our past events, there were a lot of young
there were a lot of young kids who had the stage to share about their healing process. So these are young kids, I would say, who definitely were born after 1994 and are healing through what their cousins or what their parents and the older generation have gone through, and wanting to understand and wanting to learn a better way to learn about what actually happened. And places like this where you're welcoming and having other people the same age and trying to understand the history. Events such like our past created such a space where people were comfortable and were open to learn more about it. So, and I would mention also the poetry. So there's some people. Oh my God, so sorry. I'll mention also poetry, and so I'll mention also poetry. And I'm a writer. I'm a photographer and a videographer. But the best ways I translate my emotions is through writing, and that's the best way for me to translate my emotions and also to better my mental health. And that does have a way to better your mental health, because there's some people who are afraid to speak up, and they're afraid to stand up on stage and also express the emotions through music and through performances, like as you see the wonderful performances that Mashirika does, and the great people who go on stage. I applaud them for doing that, because it does take you a lot of effort to go on stage and practice and express your emotions through dance. And for the people who are able to express their emotions through poetry and stand up on stage and share with a lot of people who they're not comfortable with, that takes a lot of courage. And through that courage, I applaud them, because you are sharing a part of you that you normally do not share with other people. And also going through a healing process, you don't want other people to, you're afraid to show other people what's actually happening on the inside of you. But also, I believe through those processes of writing, and it being dance, music, and other forms of art like painting, you are creating a dialogue. And it might be, at the beginning, it might be something scary to do. I do accept that, and I do believe that. And also, in my experience, I've had times where I was afraid to share how I was actually feeling, and in that moment, it does feel scary, but it also creates a dialogue for somebody else who's going through the exact same thing, because healing collectively creates a community, and with that community right there, you are opening doors and you're opening dialogues for other people to share their experiences as well, because I believe you're not the only person who is dealing with what you're dealing with. We all deal with things differently at different paces, so I do not expect my healing journey to be exactly the same as yours, but together I believe we are better than healing alone. And we expressing art through the best ways we can. So if I express it through writing, definitely somebody else would express it through a better way that they are comfortable with. And through that, it does, like I said, it does build that community. And building that community and healing together helps us, but also helps the generation that comes after us. Because if I'm afraid to speak about it, and if I'm afraid to express it and learn about it, that shuts off the connection for the generation that comes after us, the generation that comes after me. What will I tell them when they ask me questions about the genocide that happened in 1994 and also the genocide that happened in 1959? What would I tell about? What would I tell them? I learned a lot of stories from my mother and also my father, but if I do not heal from those stories that I've heard of, or the movies, or the conversations, or everything that I've learned at my age, and I do not heal from it and also better my education about it, what will I tell the generation that comes after me? What will I tell the generation that is born here in Australia, they're at least born here in Australia, what will I tell them? How will I say it in the best way? Because we do have people who are deciding to call it the Rwanda genocide, and we know clearly it is not the Rwanda genocide. And butchering words like those, cutting off words like those, and not calling it what it is, it erases the actual truth from it. And if I don't
if I don't change that from now, it will continue the way it is, and people will call it the way they wanted to call it. But it is up to us, and it is up to us to educate the younger generation. And once upon a time, we were the younger generation, and thankful for our parents for healing, and also they are truly healing through their own journey as well. And it might not be art, but if I have a passion and I have a talent in art, and that's the best way for me to heal and express my healing journey and share with other people, then that's my platform, and I will use my platform to do that, and I will share that with the generation to come. So healing starts with me, and it's up to me to heal, and it's best for me, but it's also best for the people who are coming after me. And I believe it would be really helpful for us to do it together rather than doing it alone and not sharing our experiences. So that is all I have for today, but I would love to appreciate our past initiative for creating those platforms where we have young Rwandans who are sharing their poems, sharing the music that they create. Thank you, Mashirika, for also creating that platform for the young Rwandans to express how they're feeling through dance, through movement, because movement says a lot about, if you cannot express yourself through words, movement says a lot. And I believe I've learned a lot from just seeing that. I have not been to any of the live performances, and I'm so sad I haven't been to any of them. But I hope to be at one of the events in the future. But it has a way to translate and also touch you. So I would like to appreciate you guys for that, and continue doing amazing work, because it is helping a lot of us out here. And yeah, thank you very much. arakoze cyane Ibrahim Intwari tugejejeho ikiganiro uburyo ki ubuhanzi bushobora gufasha mu gukira ibikomere mu buryo bugiye butandukanye bwo kwandika imivugo, indirimbo, mu mbyino zitandukanye zigenda zifasha abantu mu buryo nk'uburyo bwo kuvura amarangamutima agiye atandukanye, amwe n'amwe agifungiranye ahantu kubera yuko abantu nta buryo bafite bwo kwisanzura ngo bavuge byinshi batekereza. Ariko ubuhanzi iyo bujemo akenshi hari igihe bufasha gufungura imitima ndetse n'amarangamutima. Kandi yagarutse ku gikorwa cya Our Past Initiative, mushimira cyane ko ari mu bantu bagiye bakitabira igihe cyose babaga bari hano, ndetse avuga no kuri Mashirika. Ngira ngo avuga kuri Mashirika njye nakongeraho yuko Mashirika ni imwe mu mbuga zadufashije, zatwinspiye gutangira igikorwa nka Our Past Initiative. Hope azenda mwarakoze, ni ibintu twatangiye kubona mbere cyane yuko twebwe dutangira Our Past Initiative. Donc uburyo bwagiye bufasha mu gutanga ibitekerezo cyangwa gutanga buryo ki dushobora gufashanyamo mu kubaka ubuzima bw'abantu bagiye banyura mu bihe bitandukanye kandi bikomeye binyuze mu buhanzi. Ngira ngo rero Linda yadufasha noneho kwakira Hope Z ndetse na Mashirika no kusoza igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu. Thank you so much, Christian, and also Ibrahim, for sharing such wonderful, wonderful words. As I think Laure earlier mentioned, a really beautiful quote, which was around remembering is a duty, but healing is the journey. And also, Intwari, you just mentioned that art can help break down barriers for the generations to come. So I think that's really, really important. And I would like to invite Hope Zeda to come on and say hello, and also introduce the performance we're about to watch, which is around, it's titled Labor of Love, and it's really showing us how art can be used to express yourself, especially around our history, but also how we can move forward as a new generation as well. Thank you. Thank you so much, Linda. Thank you so much, Ibrahim and Christian. And thank you, Teta series, for accepting us in your space. It's a great honor indeed just to be part of this kind of conversation, because this has been
this conversation has been really our inspiration. The topic has been really one of our greatest pillars of our creativity, of, something that, you feel like indebted, you need to do something, what can I do? What do I have? The Rwandan story is definitely not just another story. It's a story that calls for empathy. If you don't feel the story, you will not tell it well. If you don't feel that story, you will not do justice to the facts and truth on the ground. And if you lack facts and truth on the ground, your story will be empty, will lack soul. So it's that story that calls you to tap on your soul as an artist, and you pick your pulse from there for your creativity. It's that story that asks you one question: are you listening to me? Or are you just hearing me? Every bit of the Rwandan story is so powerful that you cannot just deal with it without heart. You need to deal with that story with heart. One, because the Rwandan story is that kind of story, again, that has deep scars of a soul, and then you need to really be very careful. You need to do your research really well. As artists, honestly, we've never had enough artistic forms to portray this story. We always run out of forms of telling this story because, one, we always have a very short time to tell this story that has 200 years. I remember in 2020, we had to tell a story of about 100 years in 20 minutes in the stadium. I'm like, how do you do justice to this story that is not just another story, So you feel like every time they tell you the Rwandan story, you like wake up all your senses. Like, are you awake? Can you hear? Can you listen? Can you feel? You tap on all senses before even you embark on the artistic journey. So we have always received it as a gift to us. It has always come to us as a gift. And we've always tried also to see how we can do justice to this story so that we can give it back to the world as a gift. So the performance you're about to see comes from our hearts as a gift to you as well, and to the world, but also to Rwanda, because we believe we are here to testify. We are testimonies. We are creating a testimony every other day of our story, which is a massive story. And so Labor of Love is another title. We've never had even enough titles to call this story, but Labor of Love for us resonated to us. Like the Rwandan story comes a lot with pain, but it's that pain you have to endure with love. You don't just get this pain. You're like, what? I remember when people just joining the battlefields, like the way back, they're like, for me, it's a question of death and life. This is my country. This is my identity. This is who I am. And, coming from that point to just create a performance around these, heroes that brought the peace we're enjoying today, it's not an easy task. But ladies and gentlemen, I'll introduce to you Labor of Love, a short performance that really comes from the deep of our hearts, performed to you by Mashirika Performing Arts and Media Company. You'll find amazing artists like Serge, you'll find Peace, you'll find Dube, you'll find Ben, you'll find Moshe. I'll give you guys artistic names, of course. But the credits at the end of the video, you will have everything else. And also we have a digital sketch, artists on board, just to bring us to the modern world of how we can retell our story. So ladies and gentlemen, receive the gift with love from our hearts. Sozi mugenda mahanga magana mushaka amahoro zitabaye
asigaye atazasibangana. As a million bullets glaze the air, a million roses fall to the ground. Let us in communion drink the blood of those who gave their marrow and bones to neutralize the poison that seeped through our minds before it shattered our hearts. Their rage had the antidote that our fears were too weak to carry. Labor of love, labor of pain, I can get used to it, and it should be used to it. Labor of love, labor of pain, I can get used to it, and it should be used to it. To it, you should get used to it. Labor of love, labor of pain, pain, get used to it. Possesses a man, and sometimes that spirit's zeal is too hot to bear. Sometimes it possesses a woman and she drops her cooking sticks to grab her spear. And sometimes it possesses little children and sweet lullabies are sacrificed for passionate war cries. Yes, I often wonder what kept them alive. Asezeye ama ikiniga cyinshi ati genda mwana wanjye, wambariye impumbya, Imana y'u Rwanda izakujya imbere, mufatiye iry'iburyo uzatsinda. Mufatiye iry'iburyo uzatsinda. Bene mama basigaye babaririza, ntibamenya aho naregeye. Cyizere cyo kongera kubona, uko niko nagiye. Nasezeye mama ikiniga cyinshi ati genda mwana wanjye, wambariye impumbya, Imana y'u Rwanda izakujya imbere, gufatiye iry'iburyo uzatsinda. Gufatiye iry'iburyo uzatsinda. Ndahibuka ku ruhimbi, ibyansi n'ibisabo byaho byabaga ari byiza, amata yaho yagiraga gitereka shenge. Ndahabona mu ntanzi z'urugo ku ruhongore rwizihiye inka z'abashotsi, ndawumva umwirongi wizihiye amatwi wavuzwaga n'abashumba bacyuye inka. Ndahibuka mu gikari, imboga n'umutsima byaho byagiraga impumuro nziza, ibicuma n'ibibindi byaho
byabaga bisizwe n'ingwa zo kwiriba. Nyogokuru ndakubona mu nzozi uri gushigisha kagasururu, na ya masunzu n'ibisage bibereye abana, na ya mariba meza yataramirwaga n'utujwi tw'inyoni, na ya mahamba n'ibyivugo mu gitaramo cy'inkera y'abahizi, ndayibuka ndahabona. Others say it was the beating of the ethnic drums that summoned power from above, the power to endure, the power from above. We salute you, we salute you for the thunderous march into battle. You marched into battle, and we salute you, we applaud you, we honor you, we salute you. Others say it was the beating of the ethnic drums, the thunderous march into battle. We salute you, we salute you, we salute you. That was amazing. That was incredible. I feel like everybody needs to like get up and give a round of applause to each and every artist. Such a powerful performance. Feel free to use the chat to send some great feedback and encouragement towards every single artist who was part of that. Thank you so much, Hope, for that wonderful introduction. I don't have the words. So I would like to now, we're now moving into our second segment, and that wonderful performance actually really opens up the second segment really, really beautifully. And our second segment is around liberation. So during this segment, our speakers will be invited to present on what the story and spirit of Kwibohora is. I would like to invite Christian to invite our first speaker for this segment. Thank you. So you're on mute. Yes. I'm sorry. Barakoze cyane Mashirika ku mukino mwiza batugejejeho, wasobanuraga byinshi ku kazi k'urukundo cyangwa se umurimo w'urukundo, ubwitange bw'abarwaniye igihugu ndetse n'abitanze kugira ngo uyu munsi tube dufite igihugu.
muri aka kanya rero tukaba tugiye kwakira umutumirwa wacu mu gice cya kabiri cy'ikiganiro, Dr. Abdallah Utumatwishima. Dr. turi mu bihe twizihiza ku nshuro ya 27 kwibohora ku gihugu cyacu. Benshi mu bakurikiye iki kiganiro bashobora kuba bumva kwibohora icyo ari cyo n'impamvu yabyo, ariko turi kumwe n'abakiri bato benshi bavutse nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, ndetse abandi bari abana bato cyane, bityo ntibazi cyangwa se bazi bike ku mateka yo kwibohora. Tubwire ku rugendo rwo kwibohora, ubusobanuro, uburemere bifite, donc iyo umuntu avuze ngo kwibohora bisobanuye iki. Muri iki kibazo turaza gushyiramo akandi kabazo ka kabiri. Nibaza ko kwibohora ari urugamba rukomeza, ni urugamba rwo kwibohora rw'uyu munsi ruteye rute, urwo rufite uno munsi ruteye rute? Uko bigaragara ntabwo rudukira urugamba rw'amasasu, ubu ni urugamba rushingiye ku ngengabitekerezo kurusha uko ari urw'amasasu cyangwa kongera gukiza abarimo barapfa, nubwo iyo urebye ku ngengabitekerezo ubona ko mu mutwe hari ibyamaze kwangirika. Urugamba rero uno munsi dufite rumeze rute? Uburyo bukwiye gukoreshwa mu gukomeza uru rugamba no mu gihe isi yacu ihinduka buri munsi ni ubuhe? Murakoze. Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze n'abandi babihereye, reka nshimire Amateka series, reka nshimire mu by'ukuri ambasade y'u Rwanda muri icyo gice, Singapore, Australia, muba mwagerageje mu by'ukuri guhuza urubyiruko. Ni byiza rwose iyo ubona ukuntu muganira, iyo ubona ukuntu ibitekerezo biza, intumbero yanyu byerekana ko u Rwanda ruri mu maboko meza kandi ahazaza ari heza. Rero reka mbanze nshimira Amateka series. Nanjye nari nsanzwe njya mbakurikira bino biganiro, nkaba ndi umwe mu bantu batumiwe, nka subscribinga rwose. Mbashimire, mukora ibintu byiza cyane. Ikiganiro cyanjye nshimira abambanjirije ko batakoresheje iminota myinshi, nkaba ngiye kugerageza kuyikoresha. Ahangaha utanyumva muze kumbwira ko mutanyumva, hari ukuntu mba mfite internet itameze neza, ariko Imana iramfasha kirangire idacitse. Ikiganiro nakise ko The Rwandan Liberation Continues, urugamba rwo kwibohora ruracyakomeje, hanyuma uruhare rw'urubyiruko rwa none. Ubwo twaganirijwe n'abantu bareba ibijyanye n'ibikomere na healing no kuba abantu bakoroherwa mu mutima, mbanze mbabwire impamvu kwibohora byari ngombwa, n'impamvu gukira ibikomere, collective healing is also important. Mwumva uburyo abanyarwanda bava kure. We are coming from a long story that is not good at all. Tuva ku mateka mabi cyane. Reka mbabwire, nabonye turenga abantu 40, buri wese asubiye inyuma afite umubyeyi we, afite n'uwamubyaye, afite na sekuru. Buri muntu wese afite igice cye mu mateka y'u Rwanda, afite n'igikomere cye mu mateka y'u Rwanda. Reka ngiye kuza guhera kure, mpere muri 59. Abo dufite ubu bashaka ni abasaza abakiriho, ariko 59 hari abantu bafite ibikomere by'ukuntu basenyewe amazu, batwikiweho amazu, bakirukanwa bakajya mu mahanga batazi, bakagenda bahetsa abana. Icyo ni igikomere, barakuze ariko barababaye. Icyo muzabanze, nubwo turi abajene turi bato, hari ababyeyi munyuraho bafite icyo gikomere. Icya kabiri, murabyumva ko n'abana babo bari bahetse icyo gihe. Iyo ubajije nka nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yagiye afite imyaka 4 bamuhetse, uyu munsi yaje gukura, ariko icyo ni igikomere. Reba kuguheka ukava mu Ruhango ugaca Kigali ukazagera Uganda ukazakura, icyo ni igikomere. Iyo ni struggle mbi cyane. Icya kabiri, bajya batwigisha ko muri abo banyarwanda bahunze mu bihugu bari barahungiyemo haje gutera intambara muri za 80. Muri za 80 hateye intambara, abanyarwanda barirukanwa barabwirwa ngo muri impunzi z'abanyarwanda nimusubire iwanyu. Barataha, bageze mu Rwanda basanga wari Perezida wa Repubulika arabwira toya, ndabashyira mu nkambi z'impunzi, muri Abagande, iwanyu ni hamera neza Uganda, muzasubirayo.
imagine mwari mwarahunze muri abanyarwanda none muragarutse kuko aho mwahungiye babirukanye mugeze ahitwa iwanyu bati mube muri mu nkambi z'impunzi za Nasho nibimera neza muzasubiraho mwari mwarahungiye hano nta mwanya muke hafite. Cyo ni igikomere cyane. Reka twimuke tuze muri hagati mu rugamba rwo kwibohora 1994. Uyu munsi hari ababyeyi dufite bohereje abana ku rugamba rwo kubohora igihugu, aherukana nabo baha impambo yo kubabwira ngo mugende murebe ko mwarwana, murebe ko mwabona u Rwanda tuzatahe. Bakaba baheruka babohereza baraguye ku rugamba. Abo nabo barahari, igihugu cyarabohowe barishimye, ariko murabizi ntawubura gukumbura uwe. Abantu barabifite, ariko nabyo ni kimwe mu bintu mugomba kujya muzirikana. Muri mwe hari abasekuru babo, hari n'abafite abana babo. Urwo rugamba muzi rwahereye mu bice by'Umutara, Byumba, za Ruhengeri mu Birunga. Hari abaturage bahunze kuva icyo gihe, kuva urugamba rwatangira. Bo batakundaga inkotanyi, babwirwaga ko ari mbi, bagahunga iyo myaka yose kugeza urugamba rwo kwibohora rurangiye. Za Byumba hari abantu bahunze 4 years, bongeraho n'undi n'igice cya nyuma cyo kujya muri Zaire. Abo nabiyoboye nabo bafite ibikomere bikomeye cyane by'urwo rugendo rwose. Muzi ko ari abatutsi bafunzwe mu gihe cy'urugamba rwo kwibohora bitwa ibyitso, hari abavunikiyemo, hari abaguyemo, hari abakubitiwemo inkoni. Igihe cy'imyaka 4 toca yabaga ku batutsi mu gihe cy'imyaka 4 urugamba rwo kwibohora, bavuga yuko ari inyenzi, bene wabo w'inyenzi, bene wabo w'inkotanyi, uretse na genocide ubwo yabaye muri 1994 ya Karundura, ariko hari ikibazo gikomeye. Ibyo byose ni ibikomere biranga uyu muryango wacu w'Abanyarwanda. Ni mpamvu bakeneye collective healing is a very good title. Iyo urebye muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994, ho habaye ibintu byinshi cyane. They are survivors of this genocide against the Tutsi. Hari abayirokotse, abonye horrible things mu gihe cy'iminsi 100, bahigwa na leta ifite imbunda, ifite intwaro, ishaka ko bazashiraho, bakica abagore, bakica abana, bakica abasaza, bashaka ko umututsi asibangana ku isi. Iyo urumva ni gikomeye cyane kizagorana. Musigaye mubona ku binyamakuru hano mu Rwanda abana bari kujya babona imiryango yabo nyuma y'imyaka 27 baragasize ari akana gato, akajya kuri YouTube channel akavuga ati jewe iwacu papa bamwitaga gutya, mama bamwitaga gutya, nasigaye ngenyine dore uko ngana sinzi aho iwacu bagiye. Hakazaboneka undi muntu bakajya gukoresha ADN bagasanga burya nabavandi. Iyo we are having ibintu bikeneye ko abantu bagira healing. Iyo ni part ya mbere. Mutekereze part y'abakoze genocide noneho. Uyu munsi umuntu akaba afite umubyeyi we wafunzwe azira kuba yarakoze genocide. Muzi akaba ari umuntu w'umujene wirwanyeho, wize kaminuza, uba no mu mahanga, ariko akaba afite igikomere cy'uko ise yakoze genocide, yari yabimutumye, imuteye n'ikimwaro y'uko umubyeyi wafungiwe mu Rwanda yisha abantu babajama, ubu basigaye bafite abana babo bashaka n'inshuti ze, akajya avuga ati ibingibi ni hatari. Ureba nawe ufite papa wawe yakoze genocide, yisha abantu. Uyu munsi muri nkaho ngaho muri Australia, abatipe ni inshuti zanyu kuko ababyeyi babo bafungiye mu Rwanda. Akadashobora no gutinyuka kubivuga ko biteye ni somehow ni isoni. Icyo kintu nacyo kiba gikeneye kuganirwaho. That's another kind of trauma that people have. Ikindi, hari n'abakoze genocide bahunze, bo noneho bari mu mahanga. Bumva ko u Rwanda tugenda tugerageza kurwubaka, mwese mugerageza gushyiraho itafari ryanyu, bakavuga bati iki kimwaro twahunganye, iyaba mu Rwanda habaga indi ntambara cyangwa ibintu bigasenyuka, wenda ntihazagire umuntu ukomeza kujya tubaza ibintu twakoze mu Rwanda. Abo nabo barahari. Uriyo mubona bagenda bavuga kuri social media bisararanga, burya nabo ni trauma. Reba kuba warisha abantu ntibapfe, ntibashire, bakaba bakiriho, bakaba bateye imbere, bakaba bakomeye, buriya nabo bararwaye. Ariko ngira ngo hari n'abandi nka 1997, 1998, 2000 twagize intambara z'abacengezi nko mu majyaruguru. Nanjye nigaga segonderi nibwo umubyeyi wanjye yishwe mu n'abacengezi n'abantu benshi cyane bo mu muryango. Hari n'abandi bantu bagize many problems na nyuma yaho. Muzatekereza Abanyarwanda nabo
ubu dusigaye tubabona bahungiye nka Zaire. Reba ukava nkano ntuye Gemba Rwamagana ukagenda wikoreye nk'ikirago na matora ukuruye abana ukazagera Zaire, bakubwira bati inkotanyi kuko bakubwiye ngo zifite imirizo n'inambi cyane, ugakomeza na Zambia na Zimbabwe. Uyu munsi ukabukuze ureba urugendo wagenze n'amaguru. Ngira ngo liberation tuba tuvuga mujye muyifata muri iyo context y'igihugu gifite trauma, ariko tukaba tugerageza yaba mwe yaba u Rwanda yaba leta yaba tugerageza kongera guha agaciro abanyarwanda, twubaka generation iyo mufite itazahura n'ibi bibazo. Ngira ngo niwo mugambi ukomeye abantu bagomba kujyamo. Presentation nateguye ntago nyibereka yose, ariko ndagira ngo mbereke nk'abato uko ibintu byatangiye. Iyi foto niyo nshaka kugira ngo murebe gusa. Niba umuntu yawaraje mu Rwanda witwa umukoroni, n'ubu ngubu mwe mu mahanga muturanye n'abanyabwenge aho, abanyamahanga bazi ubwenge bandika ibitabo mu ma université, ukabona abantu barerekana za teze n'ibintu bidasanzwe. Ariko mujye mumenya ko umuntu wa mbere waduhemukiye n'uwaje mu Rwanda agasanga tubana, agasanga ibyo byose dufite umuyobozi witwaga umwami twarabyemeye dufite n'ingabo zacu, akavuga ati abantu sinzabashobora, reka nshake ikintu kibatandukanya. Yashaka ikintu kibatandukanya akakibura, akavuga ati kugira ngo bizakunde reka nshake nirati, mbapima izuru, mbapima uburebure, mbapima amaso, nshakisha uburyo nabatandukanya. Muri mwari abantu biga kaminuza muri university, iyo dukora research dushaka comparator, buri gihe ushaka ukuntu ibintu biri bitandukanye ngo bikompare. Ibi ngibi babidukozemo, barangiye baratubwira bati rero ubwo tubabonye abo dusanze ku butegetsi bakeya, reka dukorane nabo. Bafashe imiryango imwe y'abatutsi bari ku butegetsi bakorana nabo, ntago bafashe imiryango yose y'abatutsi, bafashe bamwe bakorana nabo. Umvi aradupimye, arangije aduciyemo ibice, avuze ko bamwe ari abahutu abandi ari abatutsi abandi ari abatwa. Arangije afashe bamwe muri twe barakoranye, arangije abajyanye mu mashuri atandukanye. Umve ukuntu umuntu adupanga. Bamwe abatutsi abashize mu mashuri amwe yigaga ibintu bijyanye na leadership, abahutu abashize mu iseminari. 59 igeze kuko abantu ba inkubiri ya demokarasi muri Afurika no gutora byajeho no kwirukana ubukoroni, asanga atagikeneye gukorana n'abatutsi kuko batangiye gutekereza independence, ahita bihindukiza agatereka nihitiremo gukorana n'abahutu. Ikintu cya mbere rubyiruko muri aha, uwo muzumva wese ababwira muzirinde kuba manipulated, kuko these people in 1959 they manipulated Rwandans. Ni gute umuntu akubwira ngo yaraje muri 20 akorana n'abatutsi, uyu munsi abajyana mu ishuri 59 igeze aravuga ati abatutsi burya ni babi, kandi yakoranaga nabo. Abahutu nimwe beza, nimwe nshaka gukorana nabo, namwe mukajyaho mukemera. So he manipulated people. Uyu munsi ikintu mugomba kwanga, mubo byajya musoma mu byo mwumva abantu bavuga, ntabwo dushobora kongera kuba abanyarwanda baba manipulated. This time we have been tricked and we have been manipulated. Reka mbereke ikibazo twakagombye kuba tubaza abariho muri 59 kuki bemeye iyo manipulation. Yari mwimuke ndamuke, uko hari abantu bavuga bati ubwo abandi bari imyaka 20 bakoranye n'umuzungu badukubitaga ibiboko kugira ngo tujye ku muganda, reka natwe twirire tuyoboye, ibindi bizaza nyuma. That's what happened in 59. 59 bagombaga kuvuga ngo waratubeshye, uraza uducamo ibice uduhamo, ukorana na bamwe muri twe upinagaza Rwanda rwinshi rw'abanyarwanda rwari rusigaye n'abandi batutsi batari bafite aho bahuriye n'ubuyobozi. None uyu munsi reka twese dufatanye muri independence, tubone independence nk'abanyarwanda. Wowe ugenda ntabwo ariko byagenda, ahubwo abahutu baravuze ati wow urakoze kuduha natwe twirire, hanyuma uyu mututsi tumwirukane burundu ntazagaruke no mu Rwanda, ndetse dushinze n'ishaka ryitwa Parme Hutu rizarengera gusa abahutu. Habuze ikintu bita critical analysis icyo gihe, habaye emotional immaturity, blinded by revenge, kandi byose byakozwe n'umukoroni yarabipanze, tugwa mu mutego yateguye kuva 59. Muzi kuva 62 independence itaragize iki tumarira na gato, kugeza 94 u Rwanda rwagize impunzi, politike yiringaniza abantu ntibige, ngira ngo ibi murabisoma
bafite screen yewe na byane nababwiye aho abanyarwanda bari barahungiye ibintu byari bivanze. Kera batubwira ko abanyarwanda bagerageje kwirwanaho ngo batahe bitwa inyenzi biranga. Akuntu abanyarwanda batagerageje ngo bongere barestore uko u Rwanda rwari rumeze biranga mu cyitwaga runari. Banagiye muri UN gusaba ko abanyarwanda bataha runi biranga. Niho havuye imvugo muzajya mwumva bavuga ngo nta runari nta runi. Runari yaragerageje wapi runi biranga. Hanyuma urubyiruko rwarurangije amashuri murumva namwe muri za 80 abari graduates baravuga batababyeyi ntako mutagize. Mwaturereye mu mahanga turakora. Mwaririye muri Imana. Ariko ubuzima dukomeje kuba mu mahanga nta kigenda. Bene wacu bari mu Rwanda babayeho nabi nta kigenda. Ninde wundi uzaducyura ko ibintu bigeze hano? Mureke tugiye kureba Habyarimana. Twongere tumubwire ko tugomba gutaha wacu. Habyarimana arababwira ati ikirahure cyaruzuye rwose murebe ukuntu mwiyaranja mu bihugu by'amahanga. 87 mu kwa 12 hagati y'itariki 25 kugira 27 nibwo bicaye baravuga ati ufite igitekerezo wese naze dufatanye kurwanya uyu mugabo, turavugana nawe mu myaka 3 niyanga tuzarwana. Article Z. Niyo mpamvu aho muri mu mahanga uko muba muganira ufite ibitekerezo wese ukunda ko dukomeza kubaka u Rwanda ntimuzagire uwo muvangura. Ejo bundi Pastor Teta aherutse kutubwira ati no mu kurwanya abapfobya n'abahakana Genocide yakorewe Abatutsi nimubona umwana w'intera hamwe ushaka kwiga ushaka kumenya uko u Rwanda rwabaho n'icyatumye base baba intera hamwe muzamuhe karibu. We ntabwo ari intera hamwe ahubwo nawe yagize ibyago byo kuvukira muri uwo muryango. Just bring everybody. Nicyo RPF yakoze muri 87. Buriya bari bafite izo gayunari, bari bafite urukatsa, bari bafite amagurupe atandukanye yashakaga gutaha mu Rwanda. Nkuko namwe mufite amatech series, numvise our past, dufite n'ibindi byinshi mu Rwanda. Ariko ikiza all mwese ni ugukora front. Niyo mpamvu babyise front. Bavuze ngo twese ari abize, ari abatarize, ari abacuruzi, ari ababyeyi, ari twese tuzana icyo dufite dukore liberation struggle. Isomo rya kabiri nyuma ya ryandi ryo kutaba manipulated, muramenye ntimuzayi manipulated. Isomo rya kabiri ni twese, all of us. Niyo mpamvu muzumva iyo abantu bigisha nka RPF baravuga ngo it is a mass mobilization, it is a mass party. Na burya nuko twese burya nta muntu udafite icyo yazana. Harwazana amafaranga, harwazana ibitekerezo, harwazana ibiryo, hari n'uwaza agacuranga nkuko twazanye Mashirika. Muzabona ko urugamba rwo kwibohora ba Masamba n'abandi bantu benshi basusurukije ingabo bagahimba indirimbo abantu bagataha murare kaganza. Ni twese ntimukavuge ngo udafite PhD ngo udafite ngo utari healthy utari fit, ibyo ntago bikunda. Kuri struggle ni twese. So ngira ngo struggle ni the legacy of youth. Icyo nagira ngo mufate hano nk'ijambo rikomeye nuko igihe byanze, igihe byari byanze, igihe u Rwanda rwari bigeze mu mahina abanyarwanda babona nta kundi bizagenda, just the young people took the decision. So the liberation struggle rero it's a legacy of youth. Urubyiruko rwafashe icyemezo basiga amashuri. Nyankunda gutanga urugero niba nabyanditse he, nyankunda gutanga urugero rwa nyakwa Perezida wa Repubulika. Reka wenda ngere hano. Nyankunda gutanga urugero rwa nyakwa Perezida wa Repubulika ngira ngo namwe mu rwumve aho muri mu bihugu bitandukanye. They put on hold all projects. Bavuze ko imishinga bari bafite yose ihagaritswe. Icyo bagambiriye ari ukujya kubona u Rwanda rufite umutekano ruha buri wese ijambo. Baravugaga ngo inzozi zacu dufite zigiye on hold, tuzabigarukaho tumaze kubohora u Rwanda. Reba nyakwa Perezida wa Repubulika yari umujene tuvite w'imyaka 30 icyo gihe ni 3, ari umuntu wakuriye mu gisirikare cya Uganda, wari majoro wagiye kwiga isomo rya gisirikare muri Amerika, byose for promotion. Ariko ku mugoroba njya mbyimagina aha bamuhamagaye bamubwira ngo ya gahunda twari dufite yo gutaha twayitangiye.
none twatangiye urugamba, Fred yitabye Imana, Fred yapfuye, uwari utuyoboye. None ibintu kuri tele ntabwo bimeze neza, turashaka uve muri Amerika uze. Rubyiruko muri Australia, muri Perth, muri Singapore, muri ahantu hatandukanye. What is your take when you receive that call? Akanya, when you receive that kind of call, munaguhamagara kubwira ngo no, nubwo wari ufite ikizame ejo, nubwo wari would graduating in the next week, nubwo wari we smarter than you were before, iyo comfort yo muri tujya tubyita ngo aho ni muri ankureri, iyo comfort ya muri ankureri turashaka kuyivemo utahe, kandi nugera mu Rwanda ntabwo uri busura abavandimwe bawe, nturi busura ababyeyi bawe, nturi busura abana bawe, urahita ujya mu ishyamba. Ishyamba urajyamo, it's not for 1 week, it's for 4 years. Niyo abantu bona bandika ngo umuntu ashaka kuba ku butegetsi, umuntu akunze kuba president, my friend, the guy came from the US to go to the forest, not for 1 week, just for 4 years. Not thinking that he can survive that battle. Ibyo bintu uri tayari, mufite imbaraga, mufite umutima, kuramutse ubonye the kind of call wakwitaba. Urugero rwa Perezida wa Repubulika n'abandi bari nkawe, abasize amashuri Burundi, abasize businesses zabo, abasize n'imirimo bakoraga. There were people bakoraga imirimo y'ubuyobozi muri za Uganda n'ahandi. Bavuze ngo no, wenda tuzayobora. Hari wambwiye ati jewe nigishaga muri kaminuza, ndi umuntu uri hafi kubona PhD, narabisize ndataha. None na n'ubu sindasubirayo kuko icyo twarwaniye kiracyakomeza. Sindongera kwigisha imibare, yigishaga imibare na physics, atubunirirwa nigisha amateka y'umuryango n'amateka y'igihugu. So you guys, isomo rya gatatu nababwira irya mbere, never be manipulated by anybody. Ujye umubaza impamvu yabanje kuba wera ari we, impamvu akugarutseho. Never be manipulated. Number 2, everyone counts in the struggle. Number 3, for the struggle you can put on hold your dreams, because our nation, our country is bigger than our own dreams. So reka tugende mbereke uburyo hari ibintu abantu bajya baganira kwa ko muri hanze kandi muri bato, natwe twese ibingibi twarabishatse turabisobanurira. Twabajije ngo ariko ubundi ko bavuga ko baje kubohora u Rwanda no kuzana ubumwe bw'Abanyarwanda, ni ibihe bimenyetso bifatika? What are the facts zerekana ko batari abatutsi gusa, baje gusa kubohora abatutsi gusa, baje kubohora u Rwanda? Ambabwiza ukuri, hari ibintu muba mugomba gusobanukira. Kanyarengo yari chairman wa RPF, yari yarahunze Habyarimana, kandi yari mu bantu bafatanyije na Habyarimana gufata igihugu igihe Habyarimana yakoraga kudeta. Kanyarengo yabaye mobilized nk'umunyarwanda washakaga nawe gutaha nk'abandi ko yari yarahunze, ariko mu bwoko twahawe n'abakoloni Kanyarengo yari umuhutu. Ariko mu gihe cyose cy'urugamba Kanyarengo yari chairman wa FPR, yungirijwe na vice chairman Paul Kagame. Igihe cy'imyaka yose urugamba rwabaye, Kanyarengo woze kutugaye ukurikije ibyo abakoloni bisamo. Nicyo kigaragaza ko liberation struggle was to restore the unity of Rwandans. It was even byaranakozwe no mu gihe cy'urugamba, aho Kanyarengo was the chairman. Ubundi ukuntu duteye Abanyafurika cyangwa ibintu byacu, wakifuje kuvuga ngo chairman mvuye muri Amerika, ni nanjye wize cyane, ni nanjye mwashakaga, ndahita mba chairman. Paul Kagame yaravuze ati no, uwari chairman yari Rwigema, none yapfuye. Uwari vice chairman yari Kanyarengo, arahita aba chairman. Ngiye cyakora ndaba vice chairman. Urumva ubwenge, urumva n'uburyo bwiza natwe tugomba kugenda twigiraho. Icya kabiri, ku rugamba rwo kwibohora, iyo umusirikare w'ingabo za Habyarimana yavunikaga, yakomerekaga, baramuvuraga, maze bakanabaza peace, bakabaza Perezida wa Repubulika batari ko babona gutuma tubavura kandi baturasaga. Aravuga ati rega, aba nabo ni victims of bad ideology, ubundi bo n'Abanyarwanda kandi beza, ni mubavure tubigisha u Rwanda icyo dushaka, bagaruke badufashe kurwana. Niko byagendaga. Niyo mpamvu muzajya mubona hari abantu benshi bari ex-FAR
mu ngabo z'u Rwanda banagiyemo from 1990 no mu gihe cy'urugamba rwo kwibohora. Gutsinda rero ni iki? Isomo rya kane. Gutsinda nuko tuzakuma kuri principe yitwa ko turi bamwe. Icyo naranzanye cyose no ku rugamba biragaragara ko the RPF ya maintains ikintu cyitwa gushyira abantu hamwe. Mbaye ifoto imwe, iyi foto nanjye nyibonye vuba ariko it is an interesting photo. Iyi foto hari abo mushobora kuba muzi, uyu mu papa wambaye ikoboyi uhereye if I can say niba ari right cyangwa left I don't know, muremure wa Linette ni Rwamasirabo Emile Dr. Uyu ni Inyumba, uyu wa gatatu ntabwo muzi, uyu ni Musoni Protaze, uyu ni Tito, uyu ni Kanyarengwe the chairman. Abankeka ko bari nk'abakomiseri ba RPF. Uyu ni chairman. Aha ni ku Murindi, ni mureba neza iyi foto inyuma murabona ingabo nyinshi za RPF. Guys, this shows the other spirit. Nyarengwe abakoroni batubwiye ko mu moko yari akwiye kuba classified mu Bahutu, is the chairman of the RPF mu gihe cy'urugamba. Ibi rero bigomba kujya biduha isomo n'abantu bari hanze ku rugamba rwo kwibohora rutaje kubohora Abatutsi, rwaje kubohora u Rwanda, rugomba kunga ubumwe. Reka mbereke urundi rugero. Ese mu gihe cyo guhagarika Genocide, uyu musirikare mureba hano yabanje kureba izuru rya kakandi. Hari uburyo usanga nk'abantu bari hanze bahayobotse za YouTube, za Facebook bandika ibintu bidakwiye. Urugamba rwo kubohora u Rwanda rwaje kuba compliqué na Genocide yakorewe Abatutsi. Guhagarika Genocide, murebe umutima inkotanyi zari zifite, yavanyemo ikoti rye atwikira kakana. Abantu bose usanga twibaza ngo bisaka kana byagenze biteye, umusirikare waracyahari no mu Rwanda aranacyakomeye. Ariko mutekereze umutima w'inkotanyi kwari ukuza kurokora, kongera kubaka igihugu cyacu. So njya mvuga ko kwibohora tariki ya 4 z'ukwa karindwi bijye bitubera umwanya wa celebration, kuko rwose reka ducelebrate imyaka 27 abantu batumva ikintu cyitwa isasu mu Rwanda. Ni imyaka myiza yo gucelebrate. We should celebrate. But again, by celebrating, we should reflect. So nagira ngo babwire ko muri icyo gihe ba celebratingaga, u Rwanda rwari igihugu kiri failed state with a cocktail of problems. Ibisubizo byatanzwe na RPF icyo gihe nibyo do celebrating uyu munsi. Byarashobokaga yuko u Rwanda rumera nka Central Africa. Muzi neza ko abantu bitwa Seleka bararwanye bararwana barayifashe. Bayifashe batise ko dufashe igihugu cya Central Africa, twara abayisilamu bavuye mu iki gihugu twirukanwe n'abakristo. Ubu twe turabamo ntitubamare. Abajya basoma Central Africa bitwa Seleka biraye mu mujyi ngo bice umukristo wese, yitwa Central Africa gitakinanirana. Mujye mwibaza South Sudan, abantu barwanye imyaka 25, 25 years of struggle. By the time they got their own country with the independence of South Sudan, abagabo babiri barwanye bafatanya. Guys, bananirwa kumvikana, ahubwo trauma abaturage babo bari barashyizweho na Sudani ya ruguru iba double, iba triple kuri trauma bashyizweho n'abavandimwe babo bababohowe. 94 rero itariki ya 4 juillet, iyo tutagira imitekerereze idasanzwe y'inkotanyi ba jeune, tuba natwe wenda tumeze nka Central Africa, Somalia, South Sudan, Libya yagiye kurokorwa n'abazungu bikanga, Iraq, muri kureba Afghanistan ukuntu bimeze even now. So hano rero twarokowe n'inkotanyi. Abantu bajya bankotanyi n'ubuzima RPF ntibakaje umuntu aho uzumva uri wicaye umuntu arimo kubigiraho ikibazo ujye umwibutsa what happened the night. Reka mbereke byari bihari. It was a cocktail of problems. Twari dufite IDPs, abantu bahungiye mu gihugu hagati benshi cyane, kuko twese twarahunze tukajya duhungira mu makaritiye hafi cyane. Dead people in towns, abantu bari bishwe n'intera hamwe ku misozi, ndetse n'abandi bari bapfuye kubera urugamba. Ibyo ntabwo twajya tubica iruhande. Abari bapfuye kubera Genocide yakorewe Abatutsi benshi cyane. Hari abacitse ku icumi rya Genocide bafite ibiguma. Hano murera Rwamagana njya nkunda kubaza bakambwira ko hari abantu benshi bari bakomeretse barashwe bavuriwe Rwamagana hano mu bitaro haruzura babajyana n'Igahini benshi cyane.
the criminals still at the hills with their families. Interahamwe zitahunze zari zikiri ku misozi nazo ubwazo zibaza uko biri buzigendekere n'imiryango yazo. Hari abanyarwanda ba celebratingaga bafata ibyabo bataha bati igihe cyose twabwiriwe u Rwanda ko ari igihugu cy'amata n'ubuki, imyaka twabereye i Burundi muri za Mushi, imyaka twabereye Uganda, turatashye tugiye kureba iwacu. Bari baje ariko wagera mu gihugu ugasanga abandi banyarwanda barenga miliyoni 5, ingabo za FARC za Byarimana n'abafaransa barabayoboye bati mwigire muri Zaire n'ubundi inkotanyi zizaze zisanga igihugu kiri mu busa. The country was practically empty. There was no budget. Destroyed the houses, destroyed the roads. It was completely a failed state. There was no constitution. There was nothing. Rero hari ibisubizo ngo baproposaga. There were proposals. Abantu baraha urubyiruko batabizi murebe proposals bahaye u Rwanda. Baravuze bati rero abatutsi murabona ukuntu abahutu babirukanganye bakabica. Abantu ntabwo bazabana. Abantu ntabwo bazabana. Ntabwo nzi ibintu nandikiwe, ntabwo ndi kubasha kumenya the message. So do you want me to wrap up? It's in the next 4 to 6 minutes, sorry. Okay. So, aba bantu ntabwo bazabana. Aba bantu mubashirireho Tutsi land and Hutu land in the north and the east. Iyi yari proposal ya mbere hagati hajemo UN. Let's do revenge. There were some people who said no. These people have killed us, have killed our families. Natwe reka twihorere nabari abahunze bazagumeyo bumva ukuntu ubuhunzi buryana nkuko twabaye hanze imyaka 30. That was another kind of solution. Ari nabandi bavuze bati inkotanyi zatsinze reka zifata ubutegetsi bwose ubundi zitangiye amabwiriza igihugu kibi cyazo zonyine. These were so muzi ko President Republika yaravuze ati no twarwanye kuba umwe gutekereza ibintu birenze utwo duto kandi by'abantu bagiye bakora byose bagomba kubibaza. Ariko ntabwo twajya muri revenge, ntabwo twajya mu bindi. Ngira ngo nsabwe kubabwira ibijyanye na ukuntu decision zafashwe nuko tubumwe tukubahiriza yewe tukinjiza no mu buyobozi bamwe mu bari mu Rwanda. Revenge irahagarikwa, tuyoboka ibiganiro, tugarura bari barahunze ndetse tunatekereza n'imishinga idasanzwe mu Rwanda. Reka mbabwire icyo mugomba kwitondera kuri ubu icyo nababwira. Iyo nkatwe tuba mu buyobozi bwa leta nkanye nyobora ivuriro, umujene uramutse uje urangije kwiga uje mu Rwanda uhawe kubera ko warangije kwiga uhawe akazi, uzitondere ikijyanye no gucunga neza resources. Ko muzakunda kubona abantu benshi bahunga u Rwanda bavuga nabi u Rwanda. Ni nkanjye uri ahangaha nyoboye mfite akazi nacunga nabi ibintu bya rubanda bakabimbaza ngacumo nagera hanze ntiburya mu Rwanda bayobora nabi. Niyo mpamvu so the accountability is one of the things. Nukuvuga ngo igitumye turi ahangaha imyaka 27 nuko kubaka u Rwanda bisaba kwitonda no kwitanga. Turi igihugu kidakora ku nyanja, resources dufite tugomba kuzikoresha neza. That's one of the things you have to do. Number 2, ikindi kintu ngira ngo mujye mureba nuko u Rwanda iyo tubonye resource nkeya zishoboka turazisaranganya bitandukanye n'amakosa yo mu mateka. Iyo urebye n'ifoto nziza ya Kigali, iyi foto ntakubwiye ko ari mu Kinigi ntago wabimenya. Izi nzu zubatswe aha n'iz'abanyakinigi bari batuye mu manegeka mu bintu bibi cyane munsi y'ibirunga. Izi nzu zubatswe zanatashwe rokatire zo kwa Karinda. Icyo nababwiraga nuko resources zitubonye uretse kuzirinda neza, igihugu gifite gahunda yo kuzisharinga hose hagasa neza. Abantu bavuka muri za Musanze na Ruhengeri bashobora kuba batanaheru. Kera iri soko niryo twahahiragamo, nanjye ndi wo muri Musanze. Iri soko riri aha hejuru. Ariko today we have this big mall in the city. Mureba mubona ko the Rwanda we have, it's always improving. So another thing, ngira ngo nk'ubu muri kumva amakuru yuko u Rwanda rwagiye gutabara igihugu cya Mozambique. Twebwe twabuze abadutabara muri 1994 genocide irimo ko twiyemeje yuko uzadutabaza w'umunyafrika tuzamutabara.
uyu mujene w'umusirikare w'u Rwanda aha yari ari muri Central Africa afasha abandi banyafurika. Abanyarwanda rero rubyiruko, uko tuzabaho kose nuko tugomba kugira umutima aho abandi banyarwanda aho abandi banyafurika bafite ikibazo tugatabara, kuko tuzi amateka yo kudatabarwa. So ibyo tubujijwe rero, complacency, accountability issues, muzajya mubona abana b'umuyobozi tuvuge wafunzwe kubera ko yariye amafaranga, kubera ko yakoze ibintu nabi, batuka leta, baba batangira kugana badakunda u Rwanda. Ibyo ntabwo ari byo. Muri iki gihugu cy'imyaka 27 tumaze tutumva isasu, kukirinda nuko tugomba kuba objective, ideological clarity, ukaba clear mu byo wemera. Umuntu niba akoze ikosa ukabyumva, ntujye gushigikira umuntu kandi mu by'ukuri ari we wakoze ikosa. Genocide ideology, ghost, revisionism, abantu bazi wanyu bashaka kuvuga ngo reka turevize amateka y'u Rwanda, denial, double genocide theory, ntabwo ari byo, ntibyabayeho, ariko nimwe mugomba kwicara n'izi platform mwubaka tukabirwanya. Ikindi nkunda kubwira urubyiruko ABC game, aho umuntu w'umujene umubaza ukuntu byagenze, amakosa yakoze, ati agakora ibyitwa accusing, blaming and complaining. Young people inkotanyo ziza gukora ngo accusing, none se urabona mu myaka 30 tuzataha bati accusing, urabona Rwigema rapfuye tubigenze dute, blaming, and then none se urugamba ko rugiye kumara imyaka ine, complaining. No. The young people, if you want to win, if you want to support in this struggle, we shouldn't accuse, blame or complain. Social media ni urugamba rwimukiye. I think you guys need to find another solution. And you fight up against poverty, put Rwanda on the high table, come and help us in Vision 2050. Nimutitonda n'aba bari urubyiruko nkatwe, abamubona rwose birukanka ku modoka y'abafaransa bitoza kwica, bintera hamwe, bari abajene nkatwe, utari clear mu mutwe, undi muntu yaza akagushuka kongera ugakora nk'ibi. Be very careful. Abamureba ibi nabivanye ku kinyamakuru New Times, baherutse kwataka Musanze mu myaka 2 ishize byari byose. They were young, some university graduates bo mu Rwanda, bavuye mu Rwanda. Umuntu amubwiye ngo ndaguha ibihumbi, ngo ndaguha amadolari 500 ngo akazi ku kwezi, akajya Uganda, akajya Congo, agafatwa ari kwica abantu mu Kinigi. These were young people like me and you, graduates. Abajene baniganye nabo barabazi. Namwe mutitonza aho muri, umuntu akabajya mu matwi akabashuka, you can be like this. Gusa wenda amahirwe turi tayari, abangaba nta kintu badukora, ariko ntabwo warinda ugera hano warigishijwe neza. Lastly, najya mbabwire ko izi platforms ni nziza, dore nk'iyi turi kuyikoreraho inama, ariko ni nk'abantu bagome bakomeza kwigisha ingengabitekerezo ya Genocide bimukiye kuri izi mbuga nkoranyambaga. Take the ground, fight, muzaneho ibyiza by'u Rwanda. Your role is very much needed. Ndabashimiye, murakoze. Thank you. Arakoze cyane Dr. Abdallah. Dr. buri gihe iyo uganiriye ntabwo mbura akantu kamwe cyangwa tubiri nkuramo, ariko hari ikibazo hano bari babajije. Ubundi twari twavuze ko turi buze kwakira ibibazo nyuma, ariko ndavuga byaba byiza umuntu akubajije icyo kibazo ukiri muri mood kugira ngo ubashe nyine kukijyanisha n'ikiganiro wari urimo uratanga. So ikibazo cyari kiri mu Cyongereza ariko ndagerageza kugishyira mu Kinyarwanda. Iyo urebye uruhare muri struggle yo kwibohora, uruhare rw'indirimbo zagiye zikoreshwa mu rugamba rwo kwibohora, n'icyo zari zisobanuye, watubwira iki kuri izo ndirimbo, message zatangaga n'ubusobanuro zatangaga, n'impamvu yihe ari ingenzi kugira ngo izo ndirimbo no munsi tuzigumane, ahari wenda tuzingira. Okay, champion. So sorry, both Christian and Dr. Utumatwishima. My only issue is that we've went over time, and Samantha, because of like the time difference, it's really hard on her. So I was wondering if it's okay if she comes in to do her presentation. Yes, on the whole. yes. Yeah, we can wait for her. Yeah, sure. Thanks. Mm-hmm. Yeah. Thank you so much for that wonderful presentation. I don't really need to do much of a summary because
it was really beautifully done because most of the words were in English, and you did it beautifully with both languages. So I would like to now invite Samantha Teta, who is someone who's done a lot of work, especially in the digital space when it comes to commemorating loved ones, especially during Kwibuka, and also celebrating heroes during Kwibohora. So Samantha, when you come on, feel free to introduce yourself, and also if you could shed some light on the following question. What is the spirit of Kwibohora when it comes to the past, present, future of our country? Specifically, what role do young people have in keeping this spirit? So feel free to jump on, and also for people to use the chat to send any thoughts or questions as well. Thank you. Hey, thank you, Linda. Can you hear me? Perfect. First of all, I want to thank the previous speaker. I don't think that there's really anything new that I could add. He's really covered most of the history and the role of the youth as well. I think what I'm about to do is really just a different version in English more than anything. My name is Samantha. I am a co-coordinator of Digital Kwibuka. It's an initiative that curates conversations online about the 1994 genocide against the Tutsi. We developed this initiative really during the pandemic because realized people would not be able to commune together to remember as we usually do. And so we tried to bring some of that communal comfort online as much as we could. Of course, it's limited, but I think that the beauty is with young people coming up with initiatives, using the tools they have to keep the memory alive, really. And I think that's why I'm really inspired by the work that Our Past does, that you're doing with Amateka series, that Mashirika does. It's all these different initiatives by young people that make sure that we're not silent, we're educating, we're learning, and we are basically claiming our seat at the table. And I think that's very, very important at this time in history. And so just pertaining to the question that you asked me, which I think is really important, what is the spirit of Kwibohora? I think that's something worthy of thought and conversation. And I think that the spirit of Kwibohora comes from a strong desire for dignity and self-actualization, because the ultimate desire of any oppressive system is to strip the personhood and humanity of the oppressed, making it seem as though they're not deserving of the dignity or agaciro accorded to a human being. And this is what colonialism accomplished, and this is also the mantle that was chosen by Rwanda's post-independence government. The history of the 1950s was one of progressing dehumanization of the Tutsi population. They were subjected to insecurity in every sense of the word, whether it's physically, psychologically, and emotionally. And this violence escalated because as this violence escalated, people were forced to flee to neighboring countries only to encounter a new set of humiliations. Because statelessness is a place of many indignities, and the quality of life is poor, the options are few, and the access is modest at best. So Kwibohora, at its core, restores personhood and dignity. So in Hotanyi, whether it was the political cadres, the commanders, the foot soldiers, rebels at the front lines, the communities that were supporting them morally and financially, all knew that every Rwandan is worthy of and must be accorded agaciro, safety, and a good life. That's what they were fighting for. And with their victory, that's exactly what they have given us. So what does that mean for the present, for 2021? I find that the present draws a lot from the lessons and experiences of the past. And I think a lot about a critical time frame right before liberation and right before reconstruction, when they've just captured the country, but then really reconstruction hasn't happened yet. It must have been really bittersweet time because they've just been victorious, but they were inheriting an exhausted, poor, and severely wounded nation. And I think that is a time frame that offers us many lessons because, to me, it's the sum of Inkotanyi's ideological steadiness and political resolve, and it's how we got here. Had the ideological foundation been weak, the country would have descended into vengeance and even more chaos. On the 20th commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi, President Kagame said something that I think about quite a lot. It says, after 1994, everything was a priority and our people were completely broken. Rwanda was supposed to be a failed state. It could have become a permanent UN protectorate.
with little hope of ever recovering our nationhood. We could have allowed the country to be physically divided, with groups deemed incompatible assigned to different corners. We could have been engulfed in a never-ending civil war with endless streams of refugees and our children sick and uneducated. So that could have been the Rwanda today, that if they had made different choices in that time frame, this is the Rwanda we would have had. And we would have become to ourselves and to the world just another post-colonial failure in Africa. So Ingotini fought so hard for so long and lost so much, capture the capital, and then realize that the real work was just beginning. It was not an end, it was just a start. So everything socially, politically, and economically had to be reconceptualized and rebuilt. When you experience something as atrocious as genocide, any loss of life that is preventable is unacceptable. You have all witnessed the length the government has gone to protect the people from this pandemic. The spirit of Kwibohora has taught us that the well-being of Rwandans must be guarded ferociously. This is the cornerstone of all cohesive and all-round development and self-actualization. So what does that mean for us going forward? What's the role of the youth going forward? I think President Kagame put it well when he said that Rwandans made 3 choices: staying together, being accountable to ourselves, and thinking big. And this is a great blueprint for us going forward. So 3/4 of Rwandans are under the age of 30, and almost 60% were born after the genocide. So staying together and being accountable to ourselves requires that we have ideological and historical clarity and embody the values of Kwibohora that have brought us thus far, as already explained. And I also think young Rwandans have the think big part in the pocket, because we have the gift of possibility. That's what security gives us. It is possibility. Possibility is a beautiful thing, and I want all of us to feel and be excited by it. It's a great time to be a Rwandan woman. It's a great time to be a Rwandan artist, a Rwandan scientist, a Rwandan creative, and so on. I'm really inspired by what we could accomplish. And that is not to say that there are no hurdles, because there are plenty of hurdles. We still have so many problems. We're still on the road to really development. And we're not nearly where we need to be, and the pandemic has set us back significantly. But liberation reminds us that not only can we overcome, we can build back better. So the solutions have to come from within. In the work we do individually and collectively, it's on us to prioritize our dignity and safety, because they're non-negotiable. So this shared purpose will enable us to thrive at home and also meaningfully contribute to the world. So, Linda, I think I've answered that question to the best of my ability in as little time as I can. And I thank you, of course, for this platform and for allowing me to participate. And I'm very thankful for everyone that's followed us thus far. So thank you so much. Yes. Thank you so much, Samantha. I really loved how you said Kwibohora restores dignity and personhood. And I think that's a really nice way to wrap this wonderful conversation up. And if we can open up the Q&A section. So I would like to maybe invite Intwari back to ask that question to Dr. Utumatwishima, and then that will kick it off. And if anyone else has questions in the chat box, please feel free to send them through, and we can maybe use the next 15 minutes to answer as many questions as we possibly can. Thank you. Yeah, thank you, Ilza. So, twari tugeze ku kibazo umuntu yari yabajije Dr. Abdallah, abaza ngo indirimbo zagize uruhare runini mu rugamba rwo kubohora igihugu, zisobanura ingamba n'icyo RPF yashaka kugeraho. So watubwira iki kuri izi ndirimbo, ubutumwa zatangaga, icyo zari zisobanuye kuri generation yanyu yatubanjirije, ndetse n'impamvu ari ingenzi ko uyu munsi tugomba kugumana izi ndirimbo, donc kuba tuzifite mu ndirimbo z'ingenzi ubu ngubu dufite. So murakoze, nizeye ko munyumva. Yes, mu by'ukuri nk'umuganga none reka ariho mere
indirimbo no kuri inspirational speakers bakubwira ko ubishoboye mu gitondo mbere wenda ya meditation ushobora kumva akaririmbo keza. Buriya indirimbo nziza wishimiye igufasha kuzamura happiness hormones, hormone imisemburo y'ibyishimo harimo nka dopamine, serotonin, oxytocin, ni imisemburo myiza cyane izamurwa no kumva indirimbo nziza wishimiye. Niyo mpamvu the musicians bari mu bantu bakomeye cyane ku isi, it's because they're increasing the happiness in people. Ku rugamba rero iyo uganiriye na ba Mariya Yohana na ba Masamba ndetse na wa wundi uririmba maji twatabaye, bakubwira ko urumva imyaka ine, just think about it, 4 years they needed morale. Indirimbo rero zizamura morale, ariko nk'indirimbo ya RPF iyo umvise ntumve melody ukumva lyrics wumvamo neza imigabo n'imigambi ya FPR yo muri 87 kandi ko ari nayo ikomeza iyi myaka yose 27. Niba tuvuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda bugira agaciro, demokarasi yubahwe mu Rwanda, ububanyi n'amahanga muvuga ngo nizangingo tugenda dukurikiza ziri muri ya ndirimbo ikomeye y'umuryango wa FPR Inkotanyi. Ariko iyo urebye muze turebe inzozi na rose, murebe 14-1-20, wawili wakufe watatu wa song, ni indirimbo zose zitanga morale, zituma filozofi y'urugamba. Mbese uko mbyumva ziriya ndirimbo uretse gutanga morale zatangaga n'ubutumwa butuma ideology ikomeza kujya mu muntu. Muri bref ziriya ndirimbo ni ingenzi, abato kuzumva ni ngombwa. Icya gatatu, muzarebe nko mu bino byacu by'amadini tubamo, iyo umuntu asoma rozari buri mu gitondo akazayisoma imyaka 5, imyaka 10, imyaka 20, arabifata bikajya ku mutima, bikajya mu mutwe, akaba ari filozofi. Ziriya ndirimbo rero nk'indirimbo y'igihugu, indirimbo ya RPF, indirimbo zakoreshwaga mu gihe cy'urugamba, zatumaga ideology yo guhanganira u Rwanda, yo kurugumaho, ikomeza kujya mu bantu barwanaga. Nayo n'uyu munsi rero buri indirimbo muri struggle yose mwaba murimo, struggle yose twaba turimo, tuba dukeneye indirimbo. Niyo mpamvu tujya mu matora hagahimbwa indirimbo, tujya mu bintu by'ubudehe n'ubuhinzi hagahimbwa indirimbo, kurwanya ibiyobyabwenge hagahimbwa indirimbo. Nuko indirimbo izamura morale, izambura imisemburo y'ibyishimo, n'uburyo bwiza bwo kwigisha ideology cyangwa se icengeza bitekerezo mu bantu. Akoze. Nakoze cyane Dr. Linda, ushobora kudufasha noneho kureba ibindi bibazo babajije, harimo nk'ikibazo babajije Ibrahim na Laure, nimba hari umwe muri bo wagisubiza wakibasomera. Yes, thank you so much. And before that, I would love to acknowledge the Perth community because, as I mentioned a little bit earlier, we've been lucky with no lockdown has been eased, and our Perth community were able to meet at a lecture theatre at the University of Western Australia. So I want to say hi to them and also encourage them to feel free to ask a question. And the question that was asked towards Laure or Intwari, whoever would like to answer it, feel free, is the final stage of liberation is rehabilitation. We must continue to allow ourselves to heal. What does this look like for our generation? How can we continue creating conversations around healing? And yeah, so whoever would like to take that one, feel free. Laure, Iyaga or Ibrahim Intwari? Are you guys there? I'm here. Could you please? Okay. Yes, I dropped it in the chat just in case. All right. Could you please repeat the question? Yes, so it is. The actual question is, so the final stage of liberation is rehabilitation. We must continue to allow ourselves to heal. Statement, and then the question is, what does this look like for our generation?
How can we continue creating conversations around healing? So you could either answer both of them or choose whichever one you would like to tackle. It's almost yeah. Okay, I'll tackle how can we create conversations to how can we how can we continue and create the conversations to healing, correct? I believe that was the second question. I would say because we are also the younger generation, correct? And we do have a generation that is coming after us, and also they're looking up to us as our older brothers and our older sisters, also as leaders, correct? And for that, it is up to us to educate ourselves on things that we're not sure about. I am not 100% educated on it as well, so even me taking that stance of educating myself and also learning more about it and how I could create the platform or creating a space, because creating that safe space in order for everybody else to speak and also share how they're actually feeling about it, it creates more of a dialogue, and also how to how to help each individual, instead of me assuming that this person is feeling the same way and they're all feeling the same way. So rather than assuming, it is creating that safe space. And how can I create that safe space? It is by being vulnerable. It is by being imperfect. And by being imperfect, like, I do not know everything, correct? And by letting them know I do not know everything, and this is the best of my knowledge, but also I do advise you to go out there and research. And also, Dr. Abdallah said that it is easy to be misinformed, correct? It is easy to be misinformed, which is why it is up to us to bring up these conversations, bring up the right information for the younger generation that is coming up, and also is looking to continue this conversation, because healing is not, I do not expect it to be something that I'm going to go through right now and it's going to stop and then I expect it for it not to come back. It has its stages. It does come back. And knowing how to handle that, and knowing how to create that conversation, knowing how to speak to someone who is going through the exact same thing, correct? And that is through dialogue, and it being writing. And I personally, I say writing is my healing process, and that is the best way for me to heal, which is why I also urge myself to learn more and also write more about how I'm feeling, and how about my past conversations and what I can share with the generation that is yet to come. I will leave the platform for Laure if she has anything that she would like to share. And yes, that is all for me for today. Sure. Thank you, Intwari. I think this question is something that I had tackled during my presentation earlier, and I talked about the need to destigmatize mental health, and that is the first thing that we need to do. And how do we do that? It's by educating ourselves on what mental health is and what it is not, by understanding that all of us are prone to having mental health issues, but not everyone who has a mental health issue is necessarily mentally ill. Also by learning to hold the space for each other, by normalizing seeking help, understanding that vulnerability is the most accurate measurement of courage. So leaning, being intentional, leaning into the healing journey with empathy for ourselves, but also for one another. I think those are 5 things that I think are very important that we can do. It's a beginning. Again, remember, like I said earlier, remembering is a duty, but healing is a journey. So as much as we're talking about collective healing, on the journey of liberation and the journey of healing, we have to remember that healing is not something that's going to happen in one time, one day. So it's a journey. We need to be able to have empathy for ourselves, for one another, and to hold the space for each other, and to, it's a one day at a time, one step at a time. It's a journey. Yeah, thank you.
Thank you so much for those wonderful answers. And I think there's another question for Dr. Utumatwishima, if Christian can help me read it. It's from Placide. And I think we'll only take two. So this question and another question, one more question to close this off. What was the question? Oh, it's a lot of scrolling. I just sent it to you in the chat, but it's ni iki umuntu yafasha urubyiruko rwamaze kuba manipulated by their parents aho. Do you see it? I'm trying to. Ikibazo nakibonye reka nsubize. Okay. So icyambere nibyo nahereyeho. The first principle muri message mutano uyu munsi, never allow yourself to be manipulated. N'uwo ari we wese, including your parents. Kuko amateka y'ababyeyi bacu, ibyo baciyemo ntabwo tubizi byose. Business bakora mudahari cyangwa tudahari cyangwa bakoze tudahari ntabwo tubizi neza. Uri umujene ushaka kuzakura, it's better wowe ubwawe ugira vision yawe ku gihugu cyawe. Kubera kuko byagenda kose abana uzabyara cyangwa se generation yawe izakenera kukubaza iwabo. Ni byiza ko umubyeyi wawe akubwira ati kiriya gihugu ni kibi, abatutsi ni babi, u Rwanda ni rubi, na biriya bya genocide bavuga sibyo. Murabizi niba muba kuri social media, umuhungu wa Kabuga n'umuntu ashobora kuba adafite n'amateka ya genocide, ashobora kuba umuhungu wa Kabuga, sinzi niba we afite case, ariko aherutse kuvuga ngo ariko biriya bintu byo mu Rwanda bahora bavuga genocide, ijambo genocide barikureho kwanza barireke kurivuga. Umuhungu wa Kabuga kandi uwo nabonye ari umujene mwiza, abahanze, afite abana b'abakobwa bangana na Eliza for example. Azababwira sasa nimujya mu Rwanda cyangwa ntimuzatekereza u Rwanda, dore rwafunze grandpa wanyu, bamubeshyera genocide. Urabona guys, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Wowe mu bintu ugomba kwitondera, niba koko mu mutwe wawe uri smart cyangwa uri sober, ugomba kwiga neza amateka y'uru Rwanda. Amateka y'uru Rwanda yanditswe neza n'abakoloni igihe bashakaga kudutandukanya ngo batugire batatu, badukira abahutu n'abatutsi juste kugira bakomeze batumanipire. Ibyo nudashaka kubyiga, ugashaka no kubyirengagiza, ingaruka nyine zizaba kuri wowe no kubawe. Kuko ngira ngo muri benshi hari generation nini cyane y'abantu bashaka kuzubaka runo Rwanda kugeza mu myaka myinshi. Rero wowe icyambere ushobora kubwira umubyeyi wawe cyangwa ugasaba n'uburenganzira, reka nje mu Rwanda nje kwirebera. Nugera mu Rwanda usure ku Gisozi urebe uko genocide yateguwe, usure ku musozi w'iwanyu, abantu bakubwire. Ni ngombwa kwiga. Ngiye birambabaza ko ufite nka PhD, uri peer reviewed, waranditse ibitabo, ariko umuntu yakubaza atari ko give us a brief history of your country just like 100 years ago. Ugatangira umuntu akagira ngo hari ntabwo uzi gusoma no kwandika. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Cyangwa ugatangira ukajya kuri Wikipedia. Really? Seriously? Ntabwo ari byo. Ngicyo ntekereza, one of the people you have to dissociate from, they are your parents who are not ideologically clear. Both. Kuko cyangwa se ntabwo mbabwire ngo mujye kubahuka ababyeyi banyu, ariko teri ntabwo babwire maze kuba adult mfite 18 years. Nkeneye kumenya iwacu. What happened to our country? Nje ko nta cyaha mfite, nje kureba. Amandisini program. Hamagara muri bira dufite na desk muri Ministeri ya Foreign Affairs y'u Rwanda. Aho hari umuntu witwa Sandrine ureberera abantu ba muri diaspora, ushobora kubafasha ikiganiro kikigwa. People are writing again in new Wikipedia pages and on Google about Rwanda. Kuko amateka ariho menshi yanditswe n'aba abantu kera, and they keep updating them in a wrong way. Ibyo bintu never get manipulated. Ask your parents, ariko ubundi wowe mu mateka yahabaye hariya yiwacu, what is your part there? Ese wari he muri 94 papa? Mubazi.
ese papa kutajya ujya mu Rwanda kuki urwanga bene ako kageni mwigisha urubyiruko kubaza neza ababyeyi babo no kwitandukanya na background yabo ntabwo ari bobo burya bashobora kuza tugafatanya kubaka runo Rwanda. Thank you. Yes. No, thank you so much. And also another question that we have is for Samantha Teta, and it's very much aligned with what you were sharing, Doctor, around distorted history. Or so the question is really around, as someone with a politics background in terms of your studies, how do you tackle the narratives we often hear in Western academia that distorts Rwandan history, but also a lot of African history gets distorted? If you're free, Samantha, feel free to answer that. Of course. I think I'll just use a personal example to answer this. When I was in college, I just graduated, but like I think a year ago, I was in a poli-sci class and we were studying, as you do, genocide. And at the end of the lecture, which went perfectly, the professor sent us an email that was saying, "Oh, but here is an alternative version of the genocide against the Tutsi." And I opened the email, I was like, alternative version? What is an alternative version to genocide? And then I realized that he had put a link to the Untold Story, the horrific documentary done by BBC. And he had done it because a student had gone to him and asked him to share the, both sides of the story. And so he felt, as an academic who's well read, that this was a good idea to share with my class of 200 people an alternative version to history. And so when I saw that, of course, I thought, I'm the only Rwandan in this class. I could let this slide, I could choose my piece. I could just, keep my head down, go through school and not acknowledge what that was. But I just, I couldn't do that because I could not sit in another class where basically people around me believed that this was fact. We cannot sit in an academically challenging, intellectually challenging environment and allow ourselves to start from a basis of lies and wrong. So I went to him in office hour and I told him, I had a conversation with him. I said, we're going to the dean, we're making this bigger than it is because it's unacceptable. You would never do this with the Holocaust. I've never seen you once send us a link with an alternative version of the Holocaust. You would never do this with anything. So why do you think that Rwanda should be subjected to this kind of nonsense, And so he asked me, he said, do you just want to take over and do the presentation? And I did. I went in for the class. I spoke to the student that had suggested that both versions be done. And of course I ended up having this documentary taken off our curriculum and ensuring that my class after that, by going at all the levels of the poli-sci department in my school, that this wouldn't happen to another class I wasn't a part of. Because you have to shame them, I literally have to shame my faculty into respecting that. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Sorry, can you hear me? Okay, my internet died for a bit there, sorry. So yes, and so what I would say to challenge narratives that are happening is to simply not put up with it. You don't have to. There's enough of us, there's enough knowledge, there's enough facts, there is enough discourse, and you should not allow yourself to sit in any environment where alternative facts are the norm. And so what I would say is, when you see something, say something. Basically, do not let people leave you with ignorance. You have to say your truth because it is the truth. Thank you. Yes, thank you so much. And I think that really closes off the entire conference really beautifully, in the sense that our history, there shouldn't be an alternative history towards the facts. Facts are always facts. And this has been a really wonderful conversation, because I've learned so much around our history.
And I would like to, on behalf of the Mateka series team, but also the Rwandan community abroad in Perth that are joined here, that are all together in one space following this conversation, we would like to say a huge thank you to our wonderful speakers for giving their time so generously. So thank you to Laure, Iyaga, Ibrahim Intwari, Dr. Abdallah Utumatwishima, and Samantha Teta as well. I would also like to say a huge thank you to the team that helps us bring all of this together, which again is the RCA Perth community and also the High Commissioner Office in Singapore, My Culture, Minafet, and we would really love to continue this conversation after this. So feel free to go onto our social media pages, tweet us, and really continue this discourse. And we're going to try to turn whatever was discussed here today into some sort of digital infographic that you can all follow and add more, and we can continue to share resources and learn together. So, and I would also like to say a huge thank you to Christian Intwari for being an incredible co-host. Did you have any final words before we close it off, Intwari, as well? Murakoze, nishimiye cyane kubana n'abantu bose bitabiriye ikiganiro no munsi, amakominote agiye atandukanye mu mpande z'isi zitandukanye, abantu nka Samantha batwihanganiye kugeza izi saha. Turabashimiye cyane, ni iby'ingenzi ariko biba bikenewe ni urugamba twese turimo, cyane cyane iyo bigeze ku rubyiruko birakenewe cyane. Ni ibiganiro bigomba guhora bisubirwamo kandi bigomba gushyirwamo imbaraga. Mu kanya Abdallah arimo aravuga ngo dukwiye kugira ukuntu nk'urubyiruko rw'uno munsi tureba cyane kuri ejo hazaza, kubera ko ibyinshi nk'ibyo ababyeyi bagiye bagiramo uruhare, hari ibyo twebwe tudashobora guhindura ariko hari ibyo dushobora kwigiraho. Hari akantu gatoya tujya nko gutangira abapasiti, byavuye ku kuntu wabwiraga umuntu ko tugiye kujya mu gihe cy'icyumweru kimwe cyo kwibuka, ibintu byinshi bigomba guhagarara, ibya danse moderne twabagamo bigahagarara, umuntu agahita avuga ngo no, ibyo bintu ni ibya bamera, so ibyo bintu ni ibya ba mama, ntabwo twe bitureba cyane. So niho the idea yavuye yo kugira ngo dutangire ikintu noneho gishobora kweducatinga abajene. Noneho iyo uri kweducatinga abajene bikazamo ko ushobora kujya gusura aba genocide survivors, bibafasha kubona isura ya nyayo y'ingaruka jenoside yagize mu buryo butandukanye. So iki kiganiro rero impamvu nishimiye kuba ndi kukigiramo uruhare ni ukubera yuko nyine numva ko ari ingenzi ku rubyiruko cyane cyane, ariko nanone mu makominote atandukanye akurikiye, ababyeyi mwegera abana mubaganirize kandi mubabwize ukuri. Ubu ngubu ntabwo ari nka kera wabwiraga umuntu ibintu kuko ari byo byonyine ashobora kubona akabyemera, ariko ubu ntuzajya ubeshya umwana ejo agasanga iby'amateka byanditse cyangwa ashobora gukura ku masosho media n'ibindi biravuga ibihabanye n'ibyo we nk'umubyeyi wabwiye umwana. Akenshi ubwo azaba ari intambara utangije mu rugo ndetse ijya no muri sosiyete yindi iri hanze. Ni inshingano rero ku babyeyi, mwigisha abana, mubabwize ukuri kandi mubafashe igihe cyose mubona bafite inyota yo kumenya byinshi ku mateka. Abashyitsi bacu turabashimiye cyane, Samantha, Laure, Abdallah, Dr. Ibrahim Intwari, mwakoze cyane kubana natwe. Amateka series team, mwarakoze cyane gutegura igikorwa nk'iki ngiki, kandi tubizeza yuko nyine igihe cyose mwadukenera ubufasha bwacu mubufite. Mwakoze. Thank you so much. To close this off, we're going to also play the wonderful performance Labor of Love Mashirika did, that was played earlier. And in terms of what's coming up for Mateka series is that we're going to continue this collective healing conversation into a workshop. So that workshop will hopefully happen before this month ends. So keep an eye out on that. And yeah, so thank you so much to everyone who's joined, and let's enjoy the Mashirika performance one more time. Reka mbarate ni mu gihe
ahubwo mw'ibyiza mubibona muri iyi mpinga n'imisozi mugenda amahanga magana mushaka amahoro munzira aho intwari zanyuze zitabaye abasizi muhasige hatazasibangana aho intwari zanyuze zitabaye abasizi muhasige hatazasibangana As a million bullets glaze the air, a million roses fall to the ground. Let us in communion drink the blood of those who gave their marrow and bones to neutralize the poison that seeped through our minds before it shattered our hearts. Their rage had the antidote that our fears were too weak to carry. Labor of love, labor of pain, I can get used to it, and I should get used to it. Labor of love, labor of pain, I can get used to it, and I should get used to it. Labor of used to it, you should get used to it. Labor of love, labor of pain, I can get used to it. You should get used to it. Labor of love and love, labor of pain, I can never get used to it. Yeah, labor of love, labor of pain, I can get used to it. Labor of love, labor of pain, I can get used to it, and I should get used to it. We place a wreath of weeping willows over the earth that return their flesh to dust, in honor of the courage that guided our cause. Lest we forget that a freedom fighter is not a man, but rather a spirit that possesses a man. And sometimes that spirit's zeal is too hot to bear. Sometimes it possesses a woman and she drops her cooking sticks to grab her spear. And sometimes it possesses little children and sweet lullabies are sacrificed for passionate war cries. Yes, I often wonder what kept them alive. asezeye ama ikiniga cyinshi ati genda mwana wanjye wambariye impumbya Imana y'u Rwanda izakujya imbere mufate y'iry'iburyo uzatsinda
Ufatiye iburyo uzatsinda. Bene mama basigaye babaririza, ntibamenya aho naregeye. Icyizere cyo kongera kubona, uko niko nagiye. Nasezeye mama, ikiniga cyinshi ati genda mwana wanjye. Mwambariye impumbya, Imana y'u Rwanda izakujya imbere. Gufatiye iry'iburyo uzatsinda. Gufatiye iry'iburyo uzatsinda. Ndahibuka ku ruhimbi, ibyansi n'ibisabo byaho byabaga ari byiza. Amata yaho yagiraga gitereka shenge. Ndahabona mu ntanzi z'urugo, ku ruhongore rwizihiye inka z'abashotsi. Ndawumva umwirongi wizihiye amatwi, wavuzwaga n'abashumba bacyuye inka. Ndahibuka mu gikari, imboga n'umutsima byaho byagiraga impumuro nziza. Ibicuma n'ibibindi byaho byabaga bisizwe n'ingwa zo kwiriba. Nyogokuru, ndakubona mu nzozi uri gushigisha kagasururu. Na ya masunzu n'ibisage bibereye abana. Na ya mariba meza yataramirwaga n'utujwi tw'inyoni. Na ya mahamba n'ibyivugo mu gitaramo cy'inkera y'abahizi. Ndahibuka, ndahabona. Others say it was the beating of the ethnic drums that summoned power from above. The power to endure, the power from above. We salute you, we salute you for the thunderous march into battle. You marched into battle, and we salute you. We applaud you. We honor you. We salute you. Others say it was the beating of the ethnic drums, the thunderous march into battle. We salute you. We salute you. We salute you.
Are we done? So I think maybe the tech team will help us to, you know, to remain in the team as the organizing team. Yeah. Thank you, Leila. We can see you.